Good evening, all students. Good evening, Teacher Rona. Good evening, classmates. It's nice to see you this evening. Mabuhay. Okay, kindly settle down, all students. Thank you, Teacher So Rona. now let's proceed to a new discussion. So our topic for today is all about how to find the GCF, means greatest common factor. So as you can see, I have 4 problems here, right? 1, 2, 3, 4. So these 4 problems, let us find the GCF. Kung may yung tag GCF, so greatest common factor. So may yung kita greatest, ano sa mga greatest? Dako. Oh, so dako. So the greatest common factor of 2 or more is the largest factor or divisor among the common factors of the number. So may yung kita 2. Ano sa mga 2? So duha. May tag more than or more number, may tag or more number. So 2, 3, 4, 5. So ano siya ang yadakan nga factor or divisor among the common factor of the number. So look at example number 1. So 10 And 15. so 10 and 15. So let us find the GCF of number 10. So well, before we find the greatest common factor, we need to know the factor means. And factor are all numbers that can multiply together to give that to give the number. So let's start sa number 10. So 10. Ano may common factor sa number 10? 10. Ano may number nga makuha sa multiply sa 10? 5 times 2. So let's start sa 5 times 2. so first sa kay 1 and 10. So 1 times 10? 10. So diba 10? So next, 2 naman times times sa 5. so 2 times 5. 2 times 5. So 10 ay 1 times 10? 10. 2 times 5? 10. 10. So how about 15? 5 times 3. If ang first 1 kung 1 times 15. oh 1 times 50. 3 times 15. So very good siya. Next is 3 times 5. so 3 times 5, di ba? Nakuha? Oo. So unsay number nga nag-pair dira? Di ba? 1, Oo. another. 5. So 5. Ang atong pangita kay how to find the GCF man, greatest common factor. So meron ta greatest sa kinatakan nga pair sa 10 o 15. So unsa man ang pair niya? 5. So the greatest common factor is 5. 5. 6. Zero tanan. 6. Oh, yung zikil. Managtupi. Ten. Dapat magsubahin. Explain your answer. Explain your answer. Explain. Get, try to help. Kinsa mo help? Pag-explain. Sige, sige. Ikaw sige. Ikaw yung kubaw na. Ay, okay. Ang sige, unsa man nimo nga nakuha man nimo ang 4 o kon. Cheers, hindi ko Nga naman. Dali. Ikaw yung sige. Sige na, diin ka ng 4. Diin ka ng 4. Yan da yun. Diin ka ng 2. Yan din ka ng 10. Dire. Tama na dapat. 30. Unsa? 30. 30? Nga na 30 man. I-plus man. Gi-plus ang Anong tulo ka, Jess? tulo ka G's. Sige, dali na. Explain. Ano na 30 na Zekil?
16 na Jess. Ikuan teacher, 16. 16, anak. Sige na. 16 og teacher. 16. Naku, may plus din. Okay, I want to solve your answer number 1. Si Kesha. Dahil lang sa kilid. Kamay ako ba kasi? Hindi naman ako. Times dito na. Okay, number 2. Nora. Ay, kapihon ko na yan. Wala pa na ako nag-checkan ha. It is, butang sa iyo answer. Sige. Pagbuka kalibutan, ano na 5 days na. Ay, mo ko na. Ay, 6 na kasi kasi akong Belgium. Taga Greenland. Taga Greenland, di ko taga Philippines. Number 3, Chelsea. Ay, sawi. Mungkin patokan na lang ito. Okay, let's check your answer.